1970 යම් කිසි තැනක ලංකාව තිබුණා නම් 80 90 දශකයේ ඒක ඉහළට ගියා නම් 2000 යම් කිසි මට්ටමකට අපි ජයග්‍රහණය කරා නම් මෙන්න මේ කතාව හොඳට අහගන්න. ලෝක බැංකුවේ මේ ළඟදී කරපු ඉතාමත් ගැඹුරු ඉතාමත් හොඳ වාර්තාවකින් වෙන්නනවා නැවත අපි 1970 තැනට වැටලා තියෙනවා. මම මේක මේ මිනිස්සු බය කරන්නේ කියන එකක්වත් දේශපාලන කතාවක්වත් නෙමෙයි. එතකොට අපි කියන ඕපන්නස් ඉන්ඩෙක්ස් එක කියලා. රට කොච්චර විවෘතද කියලා ලෝකෙට 1970 තිබිච්ච තැන තමයි අද අපි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ රට ලංකාව ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කරන කණුදෙනු වෙනදා. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න මෙහෙම ගියොත් අපි කාටද වෙනදා කරන්නේ? අපි කොහොමද ජාත්‍යන්තර වෙනදම තරණය කරන්නේ? අපි කොහෙද යන්නේ? අපි පල්ලෙහාට යන්නේ. තවත් උදාහරණයක් හැටියට මේ මෑත අතීතයේදී හිටපු රජයේ වගකීම් නිලධාරීන් කිව්වා ආර්ථිකයේ සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ආර්ථිකය මේ රොකට් එක වගේ උඩට යනවා. 7.8යි 8යි. හැම අවුරුද්දම මේක වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි දැන් තියෙන දත්ත වලට අනුව ඒ කියන්නේ යාමකාලීන කරයින් පස්සේ මේක මම දැන් මෙතන මේ වෘත්තීය වේදිකේ නිසා මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අපි ආර්ථිකයක වර්ධනය ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් මිනුම් ගණනක් හැටියට බලන්නේ කොච්චර හොඳද අපේ රටේ ආර්ථික කළමනාකරණය අපේ ප්‍රමුඛත්වය අපේ ප්‍රතිපත්ති අපි කොහොමද මේ රට ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ කියන්නේ බලන්නේ මූර්ත වර්ධනය the real growth ඒ කියන්නේ උද්දමනයෙන් පස්සේ කොච්චර පොඩි ගෙඩි වැඩි වෙනවද කොච්චර අල ගෙඩි වැඩි වෙනවද කොච්චර ටී-ෂර්ට් වැඩි වෙනවද කොච්චර හෙයා කට් වැඩි වෙනවද හරි ඉතින් අපි ඉස්සර බලනවා රටේ ආර්ථික ව්‍යුහය මොකක්ද කියලා. හරි ඒ ආර්ථික ව්‍යුහය අපි කාලින් කාලේ යාවත් කාලේ උදාහරණයක් හැටියට 1900 අපි පොඩි කාලේ 70 ගණන් වල තිබිච්ච ආර්ථිකය නෙවෙයි අපි ඉස්කෝලේ යනකොට විශ්වවිද්‍යාල යන කාලේ තිබුණේ. ඒ ආර්ථිකය නෙවෙයි දැන් අපි අවුරුදු 50ක් කරනකොට තියෙන්නේ. ඒ ව්‍යුහය වෙනස් වෙලා මතකනේ එදා තිබිච්ච නෙවෙයි අද තියෙන්නේ. මොනවාම ආර්ථිකයක ව්‍යුහය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ජාත්‍යන්තර සම්මතය තමයි අවුරුදු 5න් 5ට මේ ව්‍යුහය යාවත් කාලීන කරන්න ඕන. හරි. එතකොට යාවත් කාලීන කරනවා කියන්නේ to recalibrate to see what the real structure of the economy is. එතකොට 2002 ව්‍යුහය 2007 විතර යාවත් කාලීන කර යුතුව තිබුණා. ඊට පස්සේ 2007න් අවුරුදු 5කට පස්සේ ආය 2012 විතර මේ යාවත් කාලීන කළ යුතුව තිබුණා. ලෝකයේ 2008 දී සම්මත වුණා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් ජාත්‍යන්තර එකඟතාවක්. ලෝක බැංකුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා කිව්වා සියලුම රටවල් මෙන්න මේ ආකාරයට ආර්ථික වර්ධනය ගණනය කරන්න ව්‍යුහය යාවත්කාලින කර යුතුයි කියලා. අපි පටන් ගත්ත 2011 12 13 14 වෙනකම් මේව ඉවර කරේ නැහැ. හේතුව මම කියන්න තව පොඩ්ඩකින්. ඉන්දියාව වගේ සංකීර්ණ ආර්ථිකයක් තියෙන රටවල් පවා සහ ඇෆ්‍රිකාවේ මේ ඉතාමත්ම අඩු දියුණුවක් තියෙන රටවල් මේ යාවත්කාලින කිරීම සිදු කරා. උදාහරණයක් හැටියට මහා බ්‍රිතාන්‍ය මේ යාවත්කාලින කිරීම හරහා අර මේ prostitution was brought in as part of the formal economy in the UK, and they found that something like 5 billion was getting added through that profession to the economy. So, but that is by recalibrating and bringing into the formal sector informal activity that was previously not included in the GDP.
So instead of getting a subsidy from the European Union, UK had to actually pay a tax because that was the real structure of the UK economy. Right? So that is the reality on the ground. ලංකාවේ මම දන්නේ ඒකට මොකද උනේ කියලා. මේ ඒ කෙසේ වෙතත් ආර්ථිකය ඒ ව්‍යුහය යාවත්කාලින කිරීම හරහා අපිට දැන් 2014 වෙනකොට 2015 වෙනකොට අපේ ආර්ථික වර්ධනය මනින්නේ අර ඇත්ත ආර්ථික ව්‍යුහය මත. දැන් තේරෙනවද මම කියන කතාව? 2002 පස්සේ දැන් මේක 2006-07 අවුරුද්දට අලුත් කරලා දැන් ඒකට අනුව සමහරවිට 2010ට යාවත් කාලයක කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ආර්ථික ව්‍යුහයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ අවුරුදු වර්ධනය වෙලා තියෙන 4.5%කින් පමණයි. ඒක තමයි ඇත්ත ආර්ථික වර්ධනය. 8%යි කියලා කිව්වේ අර 2002 තිබිච්ච අපි 2014 තියනවායි කියලා හිතපු ආර්ථික ව්‍යුහය මත. You understand what I'm saying? So it was the assumption that the structure of the economy in 2013 and 2014 was based on what the 2002 structure was. But in reality, in fact, it was very much different. So once the real structure of the economy was found out, the growth was nowhere near 8%, but it was only 4.5% in 2014. 2013 මේ ආර්ථික වර්ධනය තිබුණේ 3.4%කින් පමණයි. එතකොට මේ අපි හිතන් හිටියනේ අපේ රට ශීඝ්‍රයෙන් ඉස්සරහට යනවා කියලා. ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙනවා කියලා. හැබැයි වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ මිස් වෙන්නේ යන්නේ. දුම දානවා, රේස් කරනවා, හෝන් ගහනවා, රතු පාට නිල් පාට ලයිට් පත් වෙනවා. වාහනේ යන්නේ. වාහනේ යන්නේ බොහොම හිමි. හරි. පිස්ටන් හරියට වැඩ කරන්නේ. හැමතැනම ලීක් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඇත්තට අපිට පුරුම වෙලා තියෙන ආර්ථිකය. මේ ආර්ථිකයත් එක්ක තමයි අපි මේ අලුත් ආණ්ඩුව පොරබද කරනෝනේ ඉස්සරහට අරගෙන. මේ ආර්ථිකය තමයි අපේ සාමාන්‍ය පවුල් වලට ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය ඔවුන්ගේ පවුලේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරගන්න මේ ගැටලු රාශියක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. So what I'm trying to tell you, I use a bit of technical language here because this is not this is a group that would like me to be a little bit more technical, is that we are facing an enormous challenge. An enormous challenge. Because the way in which this country had been spending money, the priorities that were identified have really taken us into difficult situations. Even India, the gigantic economy of India is growing faster than Sri Lanka. I mean, we should be growing at double-digit rates. We have a manageable economy. This is post-war, right? All resources are at work. Apparently, so many thousand ships go by ports. What is stopping us? Please think about it. Why are we now the reality? I am still the Deputy Minister of Economic Affairs of this country. So what I am saying, I am not saying as just a mere politician running for office.
I'm saying all this as official data, official statistics, the official position of this country. And that is the official position. So how are we going to turn this around? And we were fooled for a long time. We were fooled for a long time. We are actually, like I said before, gone back decades in terms of being able to compete with the rest of our neighbors, not neighbors, the region, even some African countries are proceeding at a faster pace than us. Right? So, there is a great urgency that we put this right. And the policies that we have to adopt, the priorities we have to identify, must then certainly have to be those that will shake up this economy. So how do we do it? How do we do it? There is no magic wand. Just because we take office on the 18th doesn't necessarily mean, right, suddenly things are going to change. We have to make that change. We have to convince people to look at Sri Lanka as an investment destination. We have to convince you to put money in export business rather than, perhaps doing contracts and making easy money. Because there is this thing called the Dutch disease, right? Where you can make enough money domestically, right? And you don't prioritize exports, and then after a while your economy gets so rusty and the terms of trade change against you, will change against you, turn against you, and you will become uncompetitive. So the challenge is really serious. And even if you look at our traditional exports, how much more can apparels grow? Besides apparels, where have we really diversified? I mean, if you look at the kind of products and services Malaysia sold, or Malaysia's basket of exportable products and services 10 years ago and today, you see a great diversification of products and services. But our economy, right, those clusters pretty much remain the same. Gems, jewelry, traditional handicrafts, apparels, some rubber, some tea. Of course, there has been some IT, but those have been way below par. Growth has been not anything to write home about. So that is where we stand, right? And our game plan is obviously to make things happen. For instance, I'm happy to report that after a long period of time, a company like Volkswagen will be coming to Sri Lanka. It's not a huge investment to start off with, but I think for me it is the confidence. The other people will start looking at Sri Lanka. They will say, look, if VW finds Sri Lanka as a good investment destination, then perhaps we should too, right? And we also have lots of interest from the Chinese to invest